2, 1. You sure? Hi guys, this is Sport Banter segment on NewsunplugKE, and this is your host JMO. Evanso in the house. Yes, remember to like, share, subscribe, and tell your friends about sports and banter. Sports banter. We have to banter Manchester banter. Yes, welcome to News Unplug. We'll be right. Since the last break 2024 News Unplug imekuja na ubaya. News Unplug tumerudi hapa sports banter. Even before, kama venye Arsenal imerudi after. Even before we continue what's happening in 2024 December period when we took a break. The elephant fell down the tree. What happened? Wewe wacha. The elephant is coming back on top of the tree. Tulikuwa holiday. You know, we have to go for holiday. We have to enjoy bana. You know, nimekoshinda nikwambia always. The first segment of the season Arsenal ita play fit. Alafu. Then the second half of the season as usual na represent by the second half just started. Tumepiga Crystal Palace 5-0 na Fulham. Unajua hizo, unajua kuna team zingine lazima tu wa donate points wasikuwe relegated. Unacheki. Chelsea unajua mtamaliza number 12. On that note, number 12 Chelsea. Unajua ina kwa final Carabao. Sasa Carabao ni kitu ya Chelsea will win a cup before Arsenal wins anything. You're guaranteed. Carabao is another bullshit cup. I told you. I might even stake my father's property on that. Na Carabao mtawin. We will win it. You are not going to win. Chelsea will win Carabao. You are not going to win Carabao. This is on my life. Chelsea will win Carabao. Just because you thrashed Middlesbrough 6 goals. Si ndio? 6. Middlesbrough ni team ya kupiga 8 bro. But definitely I feel like Chelsea will win the first cup before Arsenal. Liverpool is coming back badly. Manchester City seem to be coming back. Arsenal is back. So as an Arsenal fan, even without speaking about if Arsenal will win kikombe or not, do you feel like it's Manchester City forfeit ama ni Klopp second EPL? Manchester City washinde mara 4 kwani wako na nini? So unajua ni Man City is Man City. Ligi inaenda na Arsenal season yetu. That's number 3. We are just number 3 for the time being. Before as the season goes on, Arsenal will win. We win the Champions League. Champions League is coming back in February, I'm saying. Porto ni kitu ya kutushtua. But hawezi relate. Amko Champions League. Naona umenyamaza. I cannot relate, but I'm telling you, Chelsea will win the first cup before Arsenal wins anything. Nicholas Jackson. And Nicholas Jackson should be loaned somewhere huko. If you go back to our previous episodes on News Unplug, I don't know it's a first or second episode when the season started, we talked about Nicholas Jackson. Nikakwambia umse ni maembe bro. The mistake was mine. Nimekubali. Hata Senegal hachezei on to Africa Cup of Nations. But the Africa Cup of Nations happening. Is happening. AFCON edition this one. Osimhen is here to score a goal. Hata kabla to jump to AFCON. Like something happened at Man United. Sancho left. And he is now thriving at Borussia 2 games, 1 assist. Manchester United is a shitty club. They are making players That's why to identify as Manchester United haters. Anthony. Nikudribble tu. Anaitwa nani? Ivan Toney ametoka 8 months ban. He has come and scored a goal before Anthony. Manchester United, me support Man U. So I feel like Man United win waste players. Like it usually Manchester United is on the downhill. You see, Manchester United are going to finish number 8, but on top of Chelsea. There are 2 teams who are really struggling. Chelsea, Manchester. As we have accepted, it's a new team, new manager. We are rebuilding. Brighton, they are fumbling again. Who is going to be relegated? Sheffield, of course. Soton pia kuna vile they are struggling man. Sheffield they are struggling. Soton iko championship wewe msee. Soton uko mavitu. Uko mavitu msee.
So no siliteremka na kina Leicester huko. Sasa hii akina Bournemouth Leicester pio kwa championship inacheza. Leicester nikawa watarudi mse. Leicester lazima warudi. Their games they are winning. Leicester lazima warudi. Leicester lazima. Cole Palmer versus Bukayo Saka. Naitwa Cole Palmer versus Bukayo Saka. Actually niko naona like who are you going to start? Cole Palmer. Actually kuna some episode you asking me like which Chelsea player can like replace anybody in Arsenal. Cole Palmer. Just cause he has become mbona bao yamefunga zote? Mse. The guy is clinical. Unajua wase wanasema hii season ati Bukayo Saka ako nje. Bukayo Saka hii season ako na more than personally mimi ni fan wa Saka my boy. But niangalia vile Cole Palmer anacheza. Cole Palmer anacheza fit. Hata actually alikuwa smart as G. Nilikuwa shangamona na Man City limrelease. But actually yeye ndo alitaka kutoka juu hapo anapata more time kwa kuliko Bukayo Saka. Ai. Bro, next season. Next season kama Paul Palmer sasa kwa na accumulative la kwa na bao ngapi? 11 already. Yani msamekuja a new team. See, unajua Saka is used to Arsenal. So atacheza tu vile kama Saka kuna bao ngapi sasa hizi? Saka kuna 12 goals. Palmer 11. No, hajaachana. Au ndo wako watu kama wewe ni coach wa England, hii Euro zinaanza, utacheza na Palmer ama utacheza na nani? Palmer, cause Palmer atanifungia bao infield na bado atanifungia bao kwa penalty takes hizo ma whatever. Si Bukayo pia anapiganga pena. In fact ni venye Arsenal atupei pena. Nyinyi mnabebwa na pena na bado mko namba 12. Palmer enda kule nani? Saka ndio hiyo. Saka enda kule muhogo huko na Nigeria basi. Saka me I'd rather go with Cole Palmer. See it because I'm Chelsea fan but ningeangalia game yake. Haya, kuna player mwingine Doku is I'd rather go with Doku. Naweza go na Doku instead ya Palmer nao sasa. Doku ako sawa. Uongo. Doku ataflop na utaniuliza. Mbona kusema ni one season 1? Doku atatoboa. Doku atatoboa. Na kama Guardiola ashaanza kuona, unaona Doku pia alianzishwa games za kwanza ameanza kuwekwa bench. Doku atatoboa. Speaking of bench players, Raya amekuwa Raya ameingia na akakuwa number 1. Ni keeper number 1. Una feel Ramsdale should go ama tu akaika bench? Ramsdale aende mahali. Ramsdale labidi amevumilia. Ni hata tuchezea Champions League by the way. I prefer Ramsdale starting in the Champions League versus Porto. We are going to thrash that team, man. Now before we cover transfer this is the transfer win. So let's go now to AFCON. Tutakava transfer later before the episode. AFCON imeonesha ma Premier League na hizo ma league kwanza officiating. AFCON officiating has been superb. 100%. VR time taken between a decision is made. Basically gonna say like online also gonna sema like AFCON the officials they are using VR to assist not to make the decision. That's just to assist. So props to them like hata jana kuna timu imenyimwa mabao. Timu gani ilikuwa inacheza jana kulikuwa na Senegal na Gambia alafu kulikuwa na Cameroon na sikumbuki exact game but kuna timu ilifunga Cameroon and Gambia. Kuna timu ilifunga ma offside. Alafu kulikuwa Mauritania Algeria. Kuna timu ilifunga mabao ma offside huko zinakataliwa tu fit. Yaani unaona hakuna hadi ile controversy. Kuna mtu alifunga na mkono jana. Sini jamaa ya Gambia. Kuna jamaa ya Gambia hii timu ilikuwa inacheza na Cameroon. Equatorial Guinea. Hapana. Ni Gambia. Who was playing with Cameroon yesterday? No. Cameroon. So celebrating kama amewin hiyo AFCON. Cameroon. Guinea. It was Guinea. Gambia, yes, it was Gambia. It was Gambia. Mzee karibu kama si VR. Premier League unaweza pata hiyo ni bao. Jamaa kwa celebrate ni kama ameshinda AFCON. Aliweka kamkono hivi. VR lakini sasa hii imekuwa ikimake right decisions. So basically props to officials wa AFCON. Officials wa AFCON they have been doing really good. Hata nashanga mbona Afrika tunanga marefari wengi wanaenda World Cup. Cause like officiating iko top. Unaona? Hadi center referee. Hii competition sio scripted. This is the only unscripted tournament in the world. Euro will be scripted. Wajoko ni place Osimhen na Militias. Walikuwa na overthrow the government last month. Osimhen bado haja record bao hata moja. Ndio wasoko na argue like unaangalia hadi Salah
Salah pia aliumia. Una feel like Mane bado ameflop. Mahrez. Algeria in fact imetoka. Gameplay AFCON, is it different compared to like other leagues, hizo EPL, Spanish La Liga? I think AFCON, You're playing with the dog in you, not tactical. Not tactical. Tactical is 30%. Now 70% is the dog in you. 70% is the energy that you're going to put into the pitch. Because Gambia karibu pia inyorosha Cameroon. Waliponea. Equatorial Guinea imepiga Ivory Coast 4-0. Same ni Mauritania. Mauritania Algeria. Like teams alafu ni kama Eto'o alikuwa anasema ama player kwanza wanatoka hizo maliki kubwa wakikuja huku AFCON wanakuja kucheza ufala hawajitolei wanaogopa kupata injury. Onana unafaa kuja kwa camp like days 2 weeks prior uanze kuprepare. Yanafika day game. Ati unataka ucheze kwanza maana ufike day game. Mse mimi ningekuwa hata Rigobert Song ningeambia hiyo kondoo hata usikuje cheze hiyo Manchester sasa Manchester hata kwanza ni timu ya kufanya mtu asiende kucheza hapo. Si ndio argument ulikuwa niambia Eto'o alisema like Eto'o alisema going onwards, moving forward kwa tu locally whatever playing, focus on local talent. Walikuwa wanasema hata unapata hata wasio hawajachezea hata ligi ya Cameroon, hata hawajai kuja Cameroon ndio tunaita wakija wacheze Cameroon. They're not even patriotic. These guys are used to playing for the money. They cannot play for their own country. So they're not playing for the name, like for the country. For the name. No wonder unapata timu ndogo kama akina Mauritania, akina Guinea, Cape Verde. Kwanza surprise of the tournament, Cape Verde. Akina Cape Verde zinapiga akina Egypt. Egypt si imeponea. Egypt iliponea. Haijawin game hata moja na imeponea. Ile pia sijui ni Cameroon ama ni Cameroon ndio peko kwa hiyo third qualification number 3. Cameroon iliponea number 2 juu ya. Timu gani kwa ndio Ivory Coast? Ivory Coast iko hapa number hiyo list ya like qualify number 3. Kwa qualify number 3 iko number 3 na kuna game mbili zitachezwa leo. Namibia na Zambia bado hawajacheza. So hapo una mtu anaweza iondoa. So wana rely on hiyo game ya Zambia. Wana rely on Namibia na Zambia venye kutaenda. Na leo si wanacheza. Namibia inacheza na Mali. Zambia inacheza na Morocco. Unaona? So hapo venye kutaenda kanaweza nuka. Ivory Coast ijipate imechujwa. Juu hizi timu majirani pia naona wali struggle. Majirani hao wanatuchukia Tanzania. Na leo wanacheza. Leo wanacheza na nani? Na Kongo. Kongo iwanyorosha. Kongo iwapige. Majirani, utaki majirani waingie hata nini? Waende kwanza Mbona Samata ende studio kwa tuwe collab na nani? Na Mbona Samata alitoka Villa. Pesa kwa Greek, anacheza ile PAOK, DPO. Mbona Samata alikuwa flop. Unai haezi yeka huyo jamaa hapo. Jamaa ya hapa naibai kuja. Hata kwa FIFA leo unasikianga tu feel ya player unasikia umse uko chini, umse kae bench mazi. Yaani hata collab uko na Diamond. Lakini wacha tusemee AFCON ime step up msi. Unajua siku za kwanza wasio hawakuwa na watch. Imefika mahali hadi mabao zinafungwa AFCON. Considering kujakuwa na any goalless draw in the tournament. In fact wanasema hii tournament imekuwa na large number of goals. It's almost iko na bao mob sana compared to other tournaments. Kwanza especially mahali imefika sahi. Nani unaona atabeba AFCON? Personally me I'm rooting for Senegal. AFCON Tanzania. Dreams are East Africa mazi, hata East Africa. Tanzania, so they should go back to the studio and produce some bongo music. Lakini sasa Cameroon after kuponea jana, Cameroon wanaweza kurudi watoke wacheze na kifua. Finally wanaita Teranga Lions. Finally inaweza kuwa Senegal Cameroon. Kuna venye Nigeria is struggling. Osimhen. Unajua kuna Nigeria na Cameroon round of 16 on Saturday. Sasa tunakwambia Cameroon will beat Nigeria. But Cameroon the way they played that game yesterday. Walijitolea. Juu walikuwa 2-1 down. Luck was also on their side. From 2-1 down. But alafu walipiga pole walipiga chuma mara kama mbili. Si ndio. Tunakwambia 2-1. You see luck. Those guys I think. So me I'm rooting for Cameroon to beat Nigeria and Ivory Coast. You know Ivory Coast can qualify na our best number 3. Na wakuja wabebe hiki kitu. Tricky. Wakijitolea mse.
Ivory Coast. Unajua sasa kwanza wamekuwa wamekuwa humble local. Tunaomba una lose almost tunaomba all groups stage nini. Ivory Coast sasa wako tunaomba tu tupone kama best number 3 hapa. Tukiponea tutajitolea. Not unless Drogba comes out of retirement, but Ivory Coast is not going anywhere. But I want to see some good football back. Mauritania. Yeah, actually I'm hoping like underdogs kama Cape Verde. Na Mauritania ikibeba. Ama Cape Verde. Cape Verde. Equatorial Guinea. Cape Verde pia Equatorial Guinea. So barely scratch that. I'm not supporting Senegal anymore. Equatorial Guinea, Cape Verde, ama Mauritania. Underdogs at least they win this underdogs or Tanzania. Ongeza Tanzania. Yeah, Tanzania. Just for nini? Mimi personally am a hater. Just for jokes. Na hate Tanzania. Okay, Tanzania. But Tanzania haiwezi toboa, si ndio? Tricky. So issue ya like players struggling in the AFCON, like personally naona Osimhen amescore a lot of goals in Napoli. But when it comes to AFCON ana struggle. Ni kucheza na watu like hiyo ni, na unajua watu wengine wa countries zingine wanachezanga hii futa part time. Jamaa huko majority of wase wengi AFCON hata huko Mauritania utapata ni carpenter rebels. Yeah. Somebody anaweka gun kwa locker room. Anaingia training. Alafu Osimhen anashindwa kuchenga mseka. Mtu wako hadi ameandikiwa daktari person. Therapy. Unasikianga kwanza wa maplayer wa hizo ligi kubwa wanakuja hadi na team kama wanakuja hadi na timu yake, amekuja na waseka 4-5 nutritionist wake, sijui therapist wake, sijui daktari wake ndio what take care of him arudi. Kama Salah in fact anafaa strip you off your captaincy. It makes sense. Egypt atiju umepata injury unarudi Liverpool ati ku recover. You're supposed, and especially being the captain, you're supposed to stay with your team, give them a morale. Hata kama uchezi una imagine at World Cup Messi aumie alafu Messi aende Argentina, aende back America, aende back to America ati akarikave na World Cup inaendelea. It makes sense. Si unafuna kana timu yako hadi at least. So Salah should be stripped of the captaincy. These guys are Onana and Salah wana disrespect AFCON. Wana disrespect your tournament. I feel like by the way no under top scorer ni jamaa ya huko ya that division huko. Top scorer anachezea that year. Anacheza Intercity huko. But different position. Anakuanga ni right back. Sign yes striker. Yeah. AFCON I don't think at vile your professional or whatever colleagues. AFCON just give it your all. Just give it your all because kuna player umediscover AFCON unaona kata atachukuliwa na timu big. Pardon, not unless as the tournament progress. Aje bado tumemaliza tu group stages recently. Kuna player ka Cameroon, Nkudus Nkudus. Wacha Kudus. Unajua Kudus wa Ghana but kuna Nkudus wa Cameroon alicheza fiti. Tokwe kambi pia alicheza fiti jana. Tokwe kambi jana alifunga head na gani size? Tokwe kambi sijui huko Spain hapo wapi hata sijui hapo wapi. Hebu acha tumwangalie. Tokwe kambi. Sasa huyu player wa Equatorial Guinea, huoni kama anaenda hivi at least atapandishwe 34 years bana. Huyu atakaa tu hiyo ligi yako mzee. Hata miaka 2 mazi like kwa try. Sio hivyo labda aende second division, atoke that division aende second division. Ama aende Granada huko Spain. Achukue Granada. Ameshine too late mazi. Nyota imekuja ikiwa mzee. Nyota imekuja ikiwa mzee. Inaweza kwa prime yake ndio hiyo time. Prime yake ni hii time. Hakuna, huyu ameangukia tu. Hata hizo bao unajua za So who are you rooting for AFCON? For AFCON. AFCON. Who am I going to root for AFCON? Cameroon maybe. The Teranga Lions. Cameroon. South Africa wala. South Africa rooting for Congo at least mazi. Congo. Naweza taka Congo ibebe. For East Africa, for East Africa. They joined East Africa instead of Tanzania. Delete Tanzania. Put Congo there. Congo. So finally. Ngombe like size na root for like at least Cape Verde. Cape Verde hizi. Lakini Cape Verde kanagusa. Kalikalia hadi Egypt. Lakini Egypt imeisha. Algeria wameenda huko. Lakini Congo. Okay, so hold on to your point. We take a little break, then we'll be right back. So comment there about your favorite AFCON team. Like, share, subscribe. Don't be a Manchester United fan. Never.
and share sports banter, NewsunplugKE. Tell your friends and your family members. Even if they are Liverpool fans, as long as they are not Manchester United fans. Manchester United fans are going to come here and complain. Now, on to the transfer window. It has been quiet, but so we're gonna speculations like either Benzema goes to Arsenal or Chelsea. Chelsea But Chelsea sasa nikwambie, unajua Benzema haizi kuja Chelsea. Kwa nini? 100% guaranteed. Why? Benzema wants to play in a team that is even playing in the Champions League and fighting for titles. Sasa unataka kuja Chelsea ashinde Carabao. Yeah, because Arsenal does Carabao. That doesn't mean Arsenal will win the Champions League. No, it doesn't mean Arsenal will win the Champions League. He doesn't care about that. But heri uende team iko Champions League at least ukaeka ka effort unaweza wasaidia kufanya at least kuonekana kuliko uende team hata iko number 12. Question is he playing for a Champions League team right now? No, but now he wants to come. He is there for the money. Chelsea will come for the money. Wewe. Chelsea, haiwezi kuja Chelsea. Even Arsenal cannot afford to pay Benzema. Unajua Arsenal inakuanga like a team of misers. He's coming on a loan. Anakuja on loan. Still, he cannot play for Arsenal. Chelsea is the best option. Chelsea. A big team. Chelsea. A team with two Champions League cups. 2. But he's not playing the Champions League this season. So Benzema needs. Unajua nakuja on loan. But why should you play for a team in the Champions League that will not win? You should rather play for a team that will play next season and win it. Because he's coming for 6 months only. And now he wants a team that is in the Champions League. If you're not in the Champions League, you're not even in this conversation. Question is he playing for a Champions League team? He'd rather even go to Man City. But he is Haaland by the way. Besides Benzema. Kuna speculation pia like player fulani nimesahau wa Chelsea anafaa kwenda Broa aende. Mwacho na Nicholas Jackson. That's why we need Benzema. That's why we need Benzema. Nicholas Jackson. Open goal anauza. Kwanza ni notice a big mistake Chelsea made is releasing Matsen. Matsen anashine huko dot. Hadi ameassist juzi tena. So unajua Chelsea nyinyi mnajua mna releasing good players, mli release KDB, mka release Salah. You see talents, so century talents za century. So Arsenal na feel like do they need alafu unajua ma clubs zinaogopa kusign side a lot of injuries, financial fair play. You know, after Everton imepigwa fine akina Nottingham Forest inakuwa investigated. So no wonder transfer window ya saa juu ma clubs ili overspend. Hata transfer window ya last time ya winter ni Chelsea tu ilikuwa ila sign watu kama 50 na bado itamaliza number 12. Haiwezi maliza number 12. Kwa namba 8 sasa hii. Mtamaliza namba? From number 12 to number 8. Unajua nyinyi na Man U nani atamaliza juu ya mwingine? Man U definitely. Itamaliza juu yenu? Sio namba juu ya Man U actually. Alafu tunachukua kikombe mbele ya Arsenal. Wewe wacha kuongelelea Carabao bro. I'm asking you, did you Arsenal participate in Carabao or not? Carabao is not. We had tulikuwa tumepatia maplayer wa bench huko. We participated but why? The players who are playing ni huko bench huko. So I feel like your comment makes sense. Carabao hata maplayer wana complain. So which cup will Arsenal win? Champions League. To get these more jokes, text the word jokes to NewsunplugKE. Wase si Champions League finale ni huko sijui June ikianza hapo. Finally itakuwa Arsenal versus Real Madrid in the final. And we're going to beat Real Madrid. Wase wa Arsenal hii season ni yetu msijali. Martin Luther King was a dreamer, so keep dreaming. Was a dreamer. Chelsea are not winning anything. Man City chances are they will win the title for the 4th time. But hawawezi. Arsenal ishinde champion na ishinde Premier League. So wase kind strong. Believe in yourselves bana. Moving from football for the badge. Kenya Sevens won the Challenger Series in Dubai. Kenya Sevens.
So are we going to get back to our good days? Kenya is coming back. I so feel like. Namwamba is doing something apart from Mechi. Fanya poa, like I feel like Dubai, I feel like sevens without Kenya is nothing, cause hadi kwa pool in the kwa hiyo pool ilikuwa pool B or I don't know, pool C, walikuwa top of the table, walitrash every team kwa hiyo tournament. So Kenya sevens is back. Also kuna complain like athletics zimetulia kidogo. Athletics zimetulia. So si feel like kama like tuko pabaya as Kenyans, apart from Kenya inafaa tuache kufocus on football actually. Futa 2027 tunafaa kuhost. Yes, tutapata tufanye kuhost manzi. Tutatolewa hadi kwa group stage. So unaona kama Kenya itafanya manzi, si uko na hopes manzi. Na naona ni kama wataanza kunini. Si juzi tulicheza hizi ma friendly, tulicheza vizuri kiasi. Sisi tulidraw na Russia. Harambee Stars will always remain Harambee Stars, like L, big L. Wa change jina. By the way, hiyo jina Harambee Stars inafaa ichangewe. Mimi naona ngai. Kitu aje. Hiyo jina tu Harambee. Harambee ball. I think iliitwa juu ya time ya Moi. Wanafaa wa change hiyo jina Harambee Stars. Tuone ni kama labda wase wataamka mazi. Na Kenya itaweza kuwa ready. Hata ile waito Shujaz. Kenya itakuwa ready by then coast to AFCON kweli. Unajua 2027 is just 3 years away. Tumepanga mikakati. Mikakati imepangwa. Tumetenga. Wametenga. Pesa za uwanja ziko. So Arsenal Harambee Stars waitu hata Shujaz, hata ili wachukue hiyo jina ya wasiwaradi huko waitu pia. Pia waitu Shujaz. Hiyo Harambee Stars hiyo jina na like ya ufaa. Kama jite Kirinyaga FC. Ama Mount Kenya FC. Mount Kenya FC. Wasiwadi ni watazua. Moving on to other sports. Naona hiki kijama kilianza kuingia boxing, wako na fight na Anthony Joshua. AJ na Nganu. AJ na Nganu, nani ana win? Kuna something uniambia kwa argument fulani uniambia. The boxing world cannot allow somebody from UFC to come and shine. Shine because Nganu at some point alishainia Fury. He beat Fury but aliangusha Fury na Nganu hakuanguka hiyo fight yote. So I think he's doing it for the money. So I think for him to win against Anthony Joshua, it has to be a knockout. Ikienda kwa cards za judge, Joshua will have it. Unaona? But Nganu anafaa pige Joshua punch moja pa. Kwanza Joshua kana kuwa kaoga sana. Joshua atakaye kuchukua hizo fight big. Hata I'm surprised amechukuaje ya nini Nganu. Joshua ameavoid Deontay Wilder. Ameavoid Fury. Unaona? So atakaye kuchukua hizi fight big. So I think Ganji ni fit. So judging na hiyo like your fight yake na Fury, unaweza feel like Nganu the baddest man on the planet. Nganu. Me personally I feel Nganu is the best. Neither too like they cannot allow UFC guy. UFC someone in fact to get a boxing title. Just came and became the boxing champion. I think in the next if he fights this fight, even if he doesn't win, but I think he's going to get a draw if it goes to the judges card so that we can get a rematch. Even if he doesn't win, in his 4th, 5th fight, within the end of the year next year, he's going to win a championship title. You're boxing. Adesanya pia ametulia. Was he a fluke ama? Adesanya, I think hours wa UFC, I think pia will realize mwili yao. Maze unajua kufight jo. Kama he was beaten by Sean Strickland. Now Strickland alibitiwa na msemo mwingine wa South Africa. Yeye ndio sasa middleweight champion. Nimesahau jina yake. So you know fighting, you're putting your body on the line. Like kwa so inafika mahali, inafika kwanza UFC inafika mahali unaona hata wase wengine uretire mapema. Kama like in 2022 or 2023. Adesanya actually alikuwa the only UFC fighter to fight more fights than anyone else. So easy fight tena sana I think mahali yako. You unaona mse kama hata nanisi aliretire, McGregor ni kama ako retirement. Mse fulani alikuwa Russia huko alikuwa mnoma. Alikuwa anaitwa nani? Ni Chikmakaev sijui something. Wacha Chimaev. Kuna Samoa hapo mwingine. Si unaona alipiga 25 fights unbeaten yeye akaona retire because inakuwa too much. Hapo inakuwa too much. So this weekend what to look for? This weekend apart from normal AFCON this weekend I think the big match you are looking for on Saturday at 11 p.m. Nigeria versus Cameroon.
I think let us watch Africa AFCON this instead weekend. of pia watch nini Hizo MPL. So kila msee colonialist football. Colonialist football. Kwanza actually nimeona like nini Spanish La Liga. What is this team number 1? Real is number 1. Girona. Still top difference ya 1 point between Girona and Real Madrid. Girona wanaweza enda hadi mwisho. They can. They can't. There was an argument. Hawezi go down. There was an argument like kuna ile story ya Leicester. But you can't compare Leicester na Girona. But actually the group that owns Man City wako na 51% stake in Girona. No wonder they're performing. Yeah, they bought new players. Na unajua bro ya Guardiola ni yeye ni yeye president wa Girona. Bro yake ni yeye president wa Girona. So like Man City group they have 51% stake in Girona. No wonder they are playing very well. Sabu investment ya Mado facility. Unlike Leicester they were unfunded. Your time walishinda ligi. They were unfunded. I think Real is going to, because Real go 8-9 points above Barcelona. I think that was their threat. Sidhani Girona itawatishia down to the wire. Though inaweza enda juu labda Real itaanza kufocus na champe. Unaona? So hiyo time Real ina focus na champe. So Girona kama hawana kitu kingine ya kudu, wanaweza enda hivyo washinde hiyo kitu. So it's still going to be a tough mountain for them to climb. Asian Cup. Iran wamekuwa kiterrorize watu huko manze. Iran haiwezi shinda. Asian Cup, South Korea, Japan ngumu. Japan wana play ball poa. Kuna highlights niliona they are playing Barcelona ile tikitaka. Unajua hata hizo mateams zitambuanga. Hata sijui nani. Madi Australia iko huko. Hadi kuna country to Uzbekistan na Kazakhstan imequalify. Sijui. Sitakuwa nikifollow Asia. Hebu acha next time tunawapatia story ya hiyo Asian Cup. Na hii mwaka kuna magame. Inaonekana hata after season hatutaboeka. Tutakuwa na Euros. Tutakuwa na Euros. After off season kutakuwa na Euros. F1 inarudi March. Unaona Hamilton kama ata get back to his best. But unless Mercedes improve their car, because the car imekuwa kimwangusha actually. So tuone. Kama si hivyo Verstappen should win his third consecutive championship. Verstappen bana. We need to see some competition. Unajua hata hii season ya nini F1 ikienda kuisha ilikuwa shaboeka. Tunataka kuna hizo because kama Max alishinda like 6 races into the end of the magari zigongane kukuwe na madrama kama ile ya 2022 wa script hiyo kitu hata itubambe script hata itubambe so anyway guys should look forward to upcoming matches on AFCON. Next week you should look out for Arsenal versus Nottingham. We're going to thrash those motherfuckers. We don't care, man. And also UEFA is coming very soon. The what do you call it? The elephant is going back to the top of the tree. Elephant fell down. Rudi huko juu. Tunarudi huko juu msee. Ndovu ni ndogo. Wacha Manchester United. Though hizo games iko next week. Hizo. Hata this weekend tunapigia hizo story next week. Only Spanish league na French league inaendelea. PSG, unajua ulisikia Ronaldo venye alisema? Ronaldo alisema hata hiyo ligi yao ni noma kuliko ya France. Na kuna time alikuwa kuna time Mazee alidis ligi ya France. Kuna time like I think 2 years ago. Alikuwa anaongelea vibaya about Xavi. Xavi was in Saudi. Alikuwa anasema you can compare with someone playing in Saudi league. Now 2 years later, Saudi league is the best. Mukuchu. That's why Mukuchu. That's why I'm not imeingia. I like Messi better. Ronaldo anakuanga tu na ego fulani izimsaidia. But yani alisema ati the nini Saudi league is better than the French league. Mimi sijaona game moja hata Saudi huko. Naende. Tunaona Henderson mwenyewe alitoka arudi Ajax. Akarudi by the Henderson amerudi Ajax. Benzema anataka kutoka. Neymar anataka kutoka. Saudi is just I think Saudi ni kama you know at some point a few years ago Russia tried the same thing. Kuna timu kalikuwa kanaitwa Shakala. Kakanunua kina Eto'o. Kwanza alifanya record signing ya Eto'o wakaflop. China tried the same thing. Wakichukua kina nani? China wakachukua maplayer kina Oscar, kina nani, they try to make their league big. I think they are going through a phase. Pia Saudi wana go through a phase. Watachoka tu 2 seasons in. But I think wana try kupush because ndio wana host World Cup 2030. So I think they will keep on trying because they also have unlimited money. Oil money. They are going to pour money
Neymar ma injury, maplayer ma injury season. Haaland unajua pia kama hali ma injury zimeanza kumsumbua. Pia Nkunku anakam on. Pia Nkunku nilikwambia Nkunku Chelsea Chilwell. Chilwell alirudi actually alicheza jana. Sasa wewe ngoje bwana. Jana alicheza junior timu ndogo. Chilwell, James, Nkunku. Those other guys. Ogochuku. Ni nini mbaya na Chelsea? Kwani hamna ma therapist ama wanaita Indomie boys. Wase wanakula maindomie. Eating Indomie instead of cassava. Chelsea is though pia Arsenal tuko na injury. Thomas Partey naye ni mwingine injury after injury. Partey hakuwa called national team. Arsenal needs a striker. Chelsea needs a striker. We really need a striker bana. Uzuri, I've seen like Chelsea, Petrovic should be our number 1 keeper manzi. Petrovic? Kwa nini? Anacheza fiti. Sanchez, bure. Hiyo injury yake last 3 years. Sanchez ni bure. Petrovic kanashika fiti. Ana sijui anaja alishindwa kuweka clean sheet. Petrovic ako sawa. Arsenal si tuko na makipa wawili wanaoma Ryan na nani. Lakini Ramsey alipewa game so Liverpool pia ina come through say. Liverpool imeanza kujero. Mimi naogopa. That's what I feel like. Kama si Man City 4-pit, ni Liverpool like second for Klopp. Man City Arsenal win a quadruple the 4th time consecutive 4-pit. Repeat. Aya kuna top scorer. Nani atakuwa top scorer juu Haaland ameanza kupata ma-injury. Mimi naona anaweza toka Arsenal either Saka. Mzee wewe tuko chini hata tuko hapo juu. Hatujakaribia hapo juu. Unajua nasema vile ma games ki progress. Unajua huwezi jua. Top scorer kwanza unataka kusema top scorer atatoka Man City. Si Benzema kuja Arsenal ya kuwa top scorer. Baada Benzema kuja hizo ni magolazo guaranteed. Naona hizo mamkukiza Odegaard akivutia tu. Akimvutia kwanza maheda kiko na body kitasukumana. Naona sio wanamtafuta. Alafu ni on loan. Cause last season pia Jesus si my injury finishing yake. He's too rush. Nketia na yeye ni maembe. Holland huyo kwanza kamestiwa hata mwanzo season 2 Man U. Hata maliza. Atawestiwa. Hata Scott Rashford alikuwa promising. The same na akamsekaitwa Linga kwanza niona sasa katika na offer for Barcelona. How do you offer yourself for Barcelona? Noko 31 already. Noko 31 already. Man U. Man U ni bure tu. Anyway, next week. Tote imeanza comeback. Bule je ulisema Tote ni moto ya makaratasi. Aston Villa iko number 3. Hiyo inaweza challenge, inaweza mwanza na number 5. Moto ingine ya makaratasi bro, number 1. Unai. Wacha nikwambie, top 4 Arsenal, Man City, Liverpool. You see? Liverpool hizo niko guaranteed itakuwa top 4. Hapa sasa hizi magaragari ya kina Aston Villa, kina Man U, akina Chelsea Chelsea tuanzie huko number 6. Chelsea inaingia number 5. Aston Villa, Newcastle pia Alexander Isak. Tunasawa aje huo striker? Isak pia amesasa fiti. Isak anaweza kumaliza. But mimi sasa na feel like combination ya wase wawili kwa league. Kudus Paketa. Hao wacheza fiti. Moto ya makaratasi. Batoka waende timu kubwa ndio watajua wajui. Anyway, next week tunafaa turudi mafans na news zani. Nisi window inafaa kufungwa 31st. So itafungwa next week. Next week tutapiga stories za transfer window and everything. In between AFCON pia like round of 16. But watch out for Nigeria and Cameroon. That's a big match. You guys watch AFCON, comment, like, share, subscribe, and tell us about your favorite team, favorite player. Favorite moment of the tournament. Alafu ufanye hiyo kitu tena. Bonyeza hiyo kidude ya subscribe. Hata kama wewe ni Mtanzania. Majirani mazi. Tunawapenda lakini pia tunawapenda lakini wako na point moja lakini. Uzuri wako na point moja. Unajua wanajitetea ati Kenya yuko AFCON. Wakwende. Yeah. We are out.